The Limited Express, Haruka, 19, departing at 10:30, bound for Kansai Airport, will be leaving from track 30. This train consists of 6 cars. Car 6 is the front of the train, and car 1 is the end. Cars 5 and 6 are non-reserved. Cars 2, 3, and 4 are reserved. Car 1 is the green car for passengers holding green car seat reservations. This train will be stopping at Shin-Osaka and Tennoji before arriving at Kansai Airport Terminal. In addition to a fare ticket, a limited express ticket is required to board this train. 30番乗り場ご注意ください。参ります列車は折り返し10時30分発特急はるか19号関西空港行きです。ご乗車には乗車券のほか特急券も必要です。到着後、車内の清掃および点検を行います。ご乗車はしばらくお待ちください。お忘れ物のないようにご注意ください。この列車は折り返し特急はるか19号関西空港行きとなります。乗り降りの際、足元にご注意ください。 JR 奈良線、嵯峨野山陰線、琵琶湖線、湖西線、新幹線、近鉄線、地下鉄線はそれぞれ乗り換えです。